KJ gets that one over the net. Santos, cross court. Hiponya. Kanino na dadalhin ng bola? Bachar. Santos. So nakita natin, Jack, one-handed. One-handed. Mahirap yung ganun kasi walang control kapag one-hand lang talaga. Kailangan yung stance mo talagang matibay kapag kumukuha ka ng mga ganong straight, mga cross-court spikes. AJ Campos, rookie libero. Wearing jersey number 13, Habakon. Yan, mahirap pigilan si Angel kapag nakabuelo. Grabing comeback naman ni Habakon. Ang lakas ng palo ni Habakon doon. Off the block. Kung hindi binalita na may injury yan, hindi mo iisipin na may injury. Para makasabay sila sa play ng San Sebastian. There, B-pass. finally, a good first ball. Chance ball. Hiponya. Bachar. Kakasabi lang natin, Jack, na doon nagsisimula ang lahat sa first ball. Sa first ball. In this rally, the libero, the rookie libero, AJ Campos, was able to deliver a nice pass. At ito na, yung patented jump serve ni Angel Habakon. Pero yan naman ang sagot ng San Sebastian, Cat Santos. Cat Santos, one of the top spikers dito sa NCAA. Sa blockings pa nila para mahuli nila to si Bachar. Combination play. Santos mula sa back row, picked up by her former teammate, Rayan Cañete. Oh wow, Good what a recovery. dig by Navarro. Long rally. Nice set. Si Angel, okay din yung depensa. Wow! What an angle from Angel. Sobrang nipis. Bilis ng bawi. Santos. Ganda ng blockings ng Sinbeda. Oh! Nakalusot pa yun. And that's gonna go out. Angel Habakon. Sayang, andun na yung libero. Pero yun nga, sabi ko kanina, kailangan naka-angle ka. 18, serving 23. 23-18. Good pa. Santos na naman. Inabangan ng dalawang blockers. Chance ball. Nakapag-set up. Wow! Angel Habakon. Grabe si Habakon. What a comeback. Kanina pa siya. Timeout by Galista. Sabi nga nila, comeback is real. Real. Yan, over na. Mag-backline ka. Sino nasa backline? Mag-backline ka. Ipinipilit mo doon niya. Noong unang pasok niya sa baste, ang nipis daw ng legs. Parang Tsako. tsako. That's his story. That's his reasoning. Wow! Angel Habakon. 9 points in the match for Angel Grabe. Habakon. And first set pa lang yan. 23. Ija-jump serve ba niya? Yes. In the jump serve. I-risk. Wow. Santos. Santos. Dinagdagan ng lakas. Season 97 top scorer, Cat Santos. Soars and scores to end that opening set.
close. Santos. Kanina pa tinitira ni Santos ang Catherine cross-court. Santos. May nalaglag. Ano yun? Mueller? Sa sobrang lakas, natanggal na. Minsan may mga natatanggalan pa ng sapatos. Ngayon, Mueller. Oh, Santos. Servicing. Catherine Santos. Mahirap talaga yung angle na yun. Yung straight. Former Usually, teammates going at it, Santos and Cañete. Grace Hiponia, or Gracie as they call her. Balik ang bola dito sa Lady Red Spikers. Bachar, picked up by Santos. Marasigan, good cover. KJ. Juna May. Bachar. Cañete. Cañete, wow. Rhea Cañete. Tina-target niya talaga yun kanina pa. Cañete. 6 points for Rayan Cañete. 11 serving 9. Kaya mahalaga na yung mga defender sa likod, bago gumalaw, basa talaga muna. And Point San for Beda the gets Red another Spikers. point. Ito, tatlo na ang lamang ng San Beda. 12 serving 9. To 9 here in set number 2. Gracie Hiponia. Good pass. Bachar again. Bachar. Janelle Bachar. Ito na yung pinakamalaking lamang ng San Beda. And Bachar has 8 points. 8 points. Tumawag muli ng timeout si Coach Roger Gorayev. Suffer talaga sila kapag walang first line of defense. Santos. Catherine Santos. Santos with a strong spike. Now serving Gonzalez. Good pass. Santos. Catherine Santos. Targeting zone 10 na rin si Kat Santos. So you have Marasigan and Santos with 10 points each. 17 serving 22. Tapos si Juna May meron ng 1. Na lang to win this set. Rayan. Oh, walang sumabay na blockers. Picked up by Santos. Wow. And now San Sebastian with a chance. Oh! What a nice play. Smart move. Kanino dadalhin ni Amber sa libero? Makabawi ka agad. Cristina Marasigan. Si Marasigan. Binawi niya kaagad. 23 serving 24. So now it is Vaughn. 3 spikes in front. Rayan. Ties Butas na butas. the matchup. Rayan Cañete, the former San Sebastian Lady Stag, now the team captain of the San Beda Lady Red Spikers, ties the matchup at 1 set apiece. Dinidig up na natin yung history. Sobrang tagal na natin napaghahalataan yung edad. Pero si Coach Roger, andyan pa din yan. Yep. Naalala Power ko, nung nagre-research ako, wala pa akong ano eh. Hindi pa uso kasi yung recording sa phone. Point for the Lady Kailangan mo Red bumili ng Spikers. separate na voice recorder. Kaya ako notebook at ballpen lang. Bachar again attacking.
Parang in-game talaga si Bachar today. Yep. Oh, Oh, wow. nice Ayan. dive. Good effort. Ang hirap Oo. nun, one hand. Bachar again. You see? Janelle Bachar. Also, good set. Good set. The Banyas. 20-year-old from Pangasinan, Janelle Bachar. Bachar. Parang confident na confident siya today. Ano kaya ang pregame niya? Oo nga, no? Kasi si Grapo. Juna May Nuggets eh. Mapapansin mo ang defense ngayon ng San Beda, oh. Habakon. Cross Gising court. na gising ang San Beda. Oh, Yung pag-celebrate ni Angel parang game winner eh. Score 6-1 in favor. But basically it means dig, di ba? Dig. Pick up. pick up. Yan. Puto. Wow, Bachar! Janelle Bachar. 14 points for 14. Janelle Bachar. 7 serving 1. Grabe. This girl. Wow. 2 years pa lang almost On fire. on fire. Good pass. Marasigan. Medyo bumalik yung set. Bachar na naman. Siya yung mainit. Siya yung pinupuntahan. Hiponya to Habakon. And Habakon gets the point. 14 points for Angel Habakon. San Beda with an 8-1 lead here in the third set. Navarro. Habakon out of system spike. Oops. Oh! Nabasa na ni Cañete kaso sumobra. 10 na rin ang puntos. Nabasa niya na eh, oh. Juna May Gonzalez. Cristina Marasigan. Hiponya. Bachar, Bachar. again. Janelle Beautiful Bachar. spike. Diretsong diretso. Again to serve. Bachar. Ganda rin ang set ni Hiponya. Nice. Ganda ng balance. Rookie setter. Rookie setter. Hiponya. Ooh, solid blocking. Oh, grabe yung laban doon. A joust at the top of the Joust. net. Cross court. Deposoy and Hiponya. Too tight. Angel. Cross court. Wow. Angel Habakon. And there's the sportsmanship between Angel and Gonzalez. Good set coming from the libero of San Beda. 11 serving 4. Yun yung sinasabi na kapag wala ang setter, libero that ang nagsiset. Wow. Servicing. Janelle Bachar. Bachar. Likod at harap. Pupuntos daw siya. Easy point. 12 serving 4. Hiponya. Angel. Habakon. Off the Off block. Angel Habakon. Feeling ko nakuha na ng San Beda yung groove nila. Iba na yung confidence Iba nila na. ngayon. Lumilipad na. Mm-mm. Nasa cloud 9 na yung kumpiyansa ni Angel Habakon. At saka mas organized na yung defense nila. Ang laki ng lamang ng San Beda. Kaya si Coach Roger, nagbago na ng players eh. Baka may game changer siyang maipasok. Sabi nga nila. Magic bunot. Hiponya. Cañete, Cañete. back row.
Oh, Hiponya. Habakon. yung Down the down the line. line naman si Angel. Angel Kanina Habakon. cross, ngayon zone 1 naman ang tinarget ni Angel. Kudos sa mga libero ng San Beda. Gising na gising ang defense ng Beda ngayon. It's an 8-point advantage. Wow. Wow. Quick attack. Okay. Ramos. Sophia Ramos. Ramos says, here we go. Tayo naman daw. Now serving for the San Sebastian Lady Stars. Juna May. Kailan- Good pass. Si Banyas mahilig sa mga one hand, no? Mm-mm. One hand Mahirap dig. yun. Pero siya na-execute niya ng maayos. A And sliding set. nagsipag. A sliding Humabol. set by the libero. Bachar. Nice. Marasigan breaks down the wall. Yeah. Marasigan on fire. Navarro apologizing. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito yung celebration ni Tina eh. Yung bumaback pedal siya. Tapos sumigaw. Marasigan. Bachar. Oops. Hiponya. Habakon. And she breaks down the wall. Ang sarap nung ganong klaseng puntos talaga i-celebrate. Kita mo naman yung reaction ni Angel. 19. What Serving. a spike. What elevation and power mula kay Angel That's- Habakon. Yun yung mga sayang. Lalo if you're down by 2 sets. Santos, ayan na. Yan ang kailangan. Yes. But San Beda able to bring it back to the Yun. Lady Stat side. KJ. More of that for San Sebastian. Mga ganyang sets and execution. Yeah, sa mga panalo ng San Sebastian, it's the best start of Mapua ever. So, it's a championship season for them. That's what they're gunning for. Drop ball. Donut hole. Yun yung sinasabi kanina na donut hole. We saw her na ininda niya yung sakit. Pero ito pa rin, tuloy Ito ang pa rin. laban. Laban lang. Sabi nga nila. Angel Wow. Habakon. Angel feeling herself. Nakakaano yan sa team eh. Nakakahawa. Kumbaga parang yung energy, napapass mo din sa mga teammates mo pag ganyan yung level of confidence mo. She's flying. Angel Habakon. Habakon, welcome back. Chance ball. Oops. Navarro. Pati si Erin Navarro Yes. sumali na rin. San Sebastian needs to work on their defense. Medyo magulo yung defense pattern nila doon. 10 points for Erin Navarro. Jump serve. Good pass. Navarro ang pinupuntahan. Alam nila mainit eh. Yes. Gracie Hiponya knows that Erin Navarro is motivated and energized at hiningi pa. Hiningi pa nga. Sabi nga nila, di ba, if you control the middle, you control the game. At may ace pa. At may ace pa. 12 points for Erin Navarro. Wow! Second technical timeout of the set. Nangangamoy first win. Yes. Para sa San Beda, it's a 7-point advantage now after this ace. Grabe.
There's the pass. Hiponya to the middle. Wait, Cañete. confusion there. Ooh, Gracie Hiponya. Hiponya. Grace Hiponya. Smart play. Substitution for the 2 Lady Red points. Spikers, number 4, Byung, for number 17. So, yung drop ball tally natin from the setter, 1-all. 1-all pala. Kasi si Yvonne Si kanina, Yvonne pala. kulang na lang maka-ace to eh. Mm. Kasi kanina pa siya pinapasok eh. Service specialist. Cañete. Cross court. Rayan Perfect. Cañete. Cañete. Beautiful spike. Mahaba. I was also told before this Ready game to that serve Cañete is the lone graduating player on this San Beda side. So, Wow. Everything is just working for San Beda. Byung. and if you're Cañete, you want to get a win against your former team and kompleto na. Check. Kompleto. Kompleto na kasi ito yung sinabi ko kanina. Ang kulang na lang, Maka-ace. maka-ace itong si Amber Yes. Byung, Oo service nga eh. specialist. On cue. Well, actually, sorry, hindi pa kompleto. Kailangan muna manalo. 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 To complete. 2 points pa. Side quest lang pala yun. Cañete again. Dikit. Habakon. Byung pops it up. Navarro! Grabe yung hook. Yes. And pabilis habang tumatagal, pabilis ang play. Marasigan from the back row. Garcia Marasigan. Lahat gustong kunin ang bola. Bagsakan ng mga players Bagsakan ng na. San Beda. Ang Yes. haba din kasi ng rally eh. Nagpahinga muna ng konti. Okay? Ayan. Yun na nga yung napansin ko kanina, medyo nagtrabaho na talaga sila sa depensa. This is for their first win First win. in season 100 of the NCAA. The Yes. rookie setter, Gracie Hiponya. Now, San Beda can set up the play. Bachar. Buhay pa to. Marasigan, back row. Bachar. Breaks down the wall. San Beda Wow. wins San their first Beda. game. First win. Look at Angel. First win high for San Beda University. First win as team captain para kay Rayan Cañete. Yes.